Yes, in Jesus' name, we bless you, our family on the internet. We bless you. We bring greetings to you from our church here in Hall. En el nombre de Cristo les saludamos también en sus casas, ustedes que están mirando por video. Hallelujah. We say, as you fellowship with us, as you view this video in your own time, may God bless you in Jesus' name. Mientras que escogen el tiempo para mirar el video, Dios les bendiga. So that the title of this message says here, Jesus is Lord. El título para hoy dice, Jesús es Señor. Jesus is Lord. Jesús es Señor. That title cannot be contested, cannot be debated. Nobody can debate No it. hay ninguna discusión acerca de este título. Jesus is Lord, period. Jesus is Lord. Jesús es Señor, punto. Hallelujah. So last week we preached about how the word of God can be seen physically, how we compare last week. La semana pasada hablamos acerca de cómo se puede ver naturalmente la obra del Señor. We now say the word of God that created the heaven and the earth. Hablamos acerca de la palabra que creó al mundo y al cielo. We now say that same word was the same word that promised me and you eternity. Y era la misma palabra que nos prometió la eternidad a nosotros. We now say last week that in as much as the word of God can sustain the earth we are standing on, this soil we are standing on. Con tanto como la palabra de Dios puede sostener este mundo donde nos podemos parar. Hallelujah. So we can build house on this land, on the earth. Y también así que podemos construir casas encima. Walk on it. Walk on Caminar en este mundo. it. You see that drive car on it. O manejar nuestros carros We ahí. say it is the word of God that sustained the earth. Es la palabra de Dios que sostiene este mundo. We now say it is that same word that will never fail. In as much as the earth does not fail, it can hold us. That same word will never fail us. Of eternity, the promise of eternity. Y la misma palabra es la palabra que también nos prometió eternidad con Dios. So today also, we are going to be comparing the same thing. Bring the word of God and bring physical things and compare. Y igualmente, hoy también vamos a comparar cosas físicas con cosas espirituales. Yeah, we now say the word of God, their picture. Hay como imágenes que tienen que ver con la palabra de Dios. So now, here let us first of all take the leading scripture of today's preaching. Y ahora vamos leading a buscar scripture. la primera escritura, First o Corinthians la chapter 12. escritura principal. El primero de Corintios capítulo 12. Then he said, verse 3 says, we are going to be reading verse 3. Y vamos a leer versículo 3. He said, therefore, I make known to you that no one speaking by the Holy Spirit, by the Spirit of God, calls Jesus accursed. And no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Por eso les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, anatema sea Jesús. Tampoco nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Now, we will now bring it now to the physical now. We want to make some comparison. Y ahora vamos a buscar algo físico para comparar. Maybe me and you, because we have been Christian for a long time, we don't think about it. It's natural with us. Puede ser que como somos cristianos ya desde hace harto que no pensamos en estas cosas. Hallelujah. But we forgot this very truth that not many people can call Jesus Lord. Pero se nos ha olvidado que de verdad no hay mucha gente que pueden llamar a Jesús Señor. The word of God is true. La palabra de Dios es la verdad. Bible declare that only those who have the Holy Spirit La that Biblia, can call Jesus Lord. y aquí la Biblia declara que solamente los que tienen a Jesús como su Señor puede llamar a él Señor. Hallelujah. So, in other words, today, who are these people we are going to be comparing with? Who are these people? Entonces les pregunto hoy, ¿cuáles son esa gente con quien nos comparamos? We know there are a lot of people who does not have the Holy Spirit.
Sabemos que hay mucha gente que no tiene al Espíritu Santo. They are not the children of God. No son los hijos de Dios. Bible declares to us that those who does not have the Spirit of God, they are not the children of God. La Biblia nos declara que los que no tienen al Espíritu Santo no son los hijos de Dios. So today we are going to be comparing the believers who have the Spirit of God and the unbelievers who does not have the Spirit of God. Entonces hoy vamos a comparar los creyentes, los que sí tienen al Espíritu Santo, con los increyentes que no tienen al Espíritu Santo. Do we have them around us? ¿Conocemos a tales personas alrededor de Yes. nosotros? Yes. Sí, sí. We may have them in our family. Puede ser que tenemos algunos en nuestras familias, We may have them in our working place. o puede ser que hay también donde trabajamos. Hallelujah. We may have them as our neighbor. Puede ser nuestro vecino We may have them as our friend. o nuestros amigos. People who does not confess that Jesus is Lord. La gente que no pueden confesar que Jesús es Señor. Who hates God. They don't like God. La gente que odian a Dios, They rejected him. que rechazan a Él también. Hallelujah. The first comparison we are going to be making for you to know that the word of God is true. La primera comparación que vamos a hacer para que sepan que la palabra de Dios es la verdad. How do we know that the word of God is true? ¿Y cómo de verdad podemos saber? It's by seeing the things Bible tell us. We are seeing it around us. Es cuando podemos ver lo que dice la Biblia alrededor de nosotros. Now, the first comparison, we are going to be comparing the believer who confess Jesus as Lord and those who does not confess him as Lord. Y vamos a comparar los que pueden confesar Jesús como Señor y los que no pueden hacerlo. Now, first of all, before me and you, we are able to call Jesus our Lord. It is not by our own doing. It is not by us, our own doing. Antes de saber si podemos llamar a Jesús nuestro Señor, hay que saber que no es solamente nosotros mismos, no es algo que nosotros podemos así decidir, It is because of the Holy Spirit that is now dwelling in us. pero es por medio del Espíritu Santo que tiene su morada dentro de nosotros. So God has given us a spirit that enable spirit. He enables us to call Jesus Lord. Entonces es que Dios nos ha entregado su Espíritu que hace posible para nosotros llamar a Jesús Señor. When I was baptized with the Holy Spirit, Cuando fui bautizado por el Espíritu Santo, the first word that come out of my mouth by itself, I didn't think about it. lo primero que salió de mi boca sin pensar mucho en esto, I saw myself, my knee could not handle me. My knee was weak. I had to go, I knelt down by myself of its own accord. yo podía ver y sentir como mis rodillas no eran fuertes, me tocaba como arrodillarme, As my knee collapsed and hit the floor, como si mis rodillas no funcionaban y yo me tiré en el piso. this word came out of my mouth. Jesus is Lord. Of his own accord. Salió estas palabras de mi boca: Jesús es Señor. As soon as my knee hit the floor, a word came out of my mouth, of my belly. Jesus is Lord. Powerful. De una vez cuando caí al piso, entonces salieron estas palabras: Jesús es Señor. So we have the spirit that enables us. It's called this our helper, enabler, enable. Entonces, de verdad, es el Espíritu Santo que puede facilitar y hacer posible para nosotros decir que Jesús es Señor. So let's first of all look the people who cannot say that Jesus is Lord. The Muslims, we have them around us. Y la gente que no pueden decir que Jesús es Señor es, por ejemplo, los musulmanes alrededor de nosotros. They don't have the Spirit of God, the Holy Spirit. They cannot say it. No tienen al Espíritu Santo y por eso no pueden decir. If you go to YouTube today, you see them denying that Jesus is God. Jesus is the Lord. They deny it. Y si escuchas lo que dicen, están negando que Jesús es el Señor. Hallelujah. Now, let me quickly run across it because we don't have time today. Now, the Hindu and the Buddhist, También los hindú y budistas, the atheist, también los ateos, you see that? The satanic worshippers, también los que adoran a Satanás, also the idols worshippers, those who worship idol, también los que tienen varios ídolos, Jehovah's Witness,
también los testigos de Jehová the Mormons, o los mormonios off and on. Also Vilga. y aún más. Hallelujah. These people, they find it difficult to say that Jesus is Lord. Esa gente, a ellos les parece muy difícil decir que Jesús es Señor. When me and you are enjoying, we are basking ourselves in the Lordship of the Lord, we are enjoying His presence and company. Cuando nosotros sentimos tanta alegría y disfrutamos tanto alabar al Señor Jesús, These people, they argue, they spend their years and time arguing Jesus is not Lord. They argue, they fight themselves. otra gente utilizan tiempo para discutir y decir que por qué Jesús no es Señor. Hallelujah. You see that? So now, these people now, Bible declare that God has also given us a spirit. Now let us quickly run. Y la Biblia nos Turn your Bible declara with me. que Dios también nos ha entregado su espíritu y vamos a buscar escritura acerca Galatians de 4, esto. 6. Vamos a buscar Gálatas 4, versículo 6. Galatians 4, chapter 6. Gálatas 4, 6. Yeah. Aleluya. Amen. Okay. Can I read? Are we all there? Aleluya. Okay, so I will read now. Estamos ahí. Gálatas 4, 6. Can I read? Okay, let me read as you are looking for it. It says now, and because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your heart, crying out, Abba, Father. Y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestro corazón el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Hallelujah. Now you can see, Bible declared that because we are sons of God, Aquí la Biblia nos dice que como somos hijos, now God sent forth His Spirit Dios, of His Son into our hearts. Dios envió a su Espíritu a nuestros corazones. So when the Holy Spirit came to us, what does He help us to do? Así que, ¿qué es lo que el Espíritu nos ayuda a hacer? He helped us to cry to God and call God Father, Abba Father. Nos ayuda a clamar al Señor o a Dios, Abba Padre. Now, the Muslims begin to argue. They says God is not a father of anybody. Y los musulmanes, por ejemplo, dicen que Dios no es padre de nadie. God has not begotten anybody, neither can He be begotten. Él no ha dado a luz a nadie y tampoco él no nació tampoco. You see that? All these other religions, En todas las otras religiones we see them arguing, podemos, debating on the internet, on the TV. podemos ver cómo quieren discutir en la tele. But how do we know when we now take them, their attitude and behavior, also take our own attitude and behavior, we compare, we see that the word of God is true. Pero cuando miramos la actitud de ellos y también la actitud de nosotros, podemos ver que la palabra de Dios es verdad. Me and you, we know that it is natural for us to call God Abba Father. Nosotros sabemos que para nosotros es natural llamar a Dios Padre. The Spirit of God inside of us El Espíritu de Dios adentro de nosotros help us to call God Father. nos ayuda a llamar a Dios Padre. When we call Him Father, it is not strange for us. Cuando le llamamos Padre, no es algo extraño para nosotros. It feels good to call God Father. Nos sentimos bien llamándole a Él Padre. Hallelujah. You know, when you call God Father, it puts you in a different state entirely. It gives you awareness and security. Cuando tú llamas a Dios Padre mío, te da otra clase de estado que cambia tu manera de sentir porque te sientes seguro de alguna manera. You are convinced, and it gives you that awareness that God is your Father. Te da el conocimiento de saber que Dios es tu Padre. So whether you have earthly father you don't have, it does not bother you that much.
Si tienes un padre como un ser humano o no, no importa tanto, Hallelujah. Because every day I kneel down, I cry to my Father in heaven. porque cada día me arrodillo y clamo a mi Padre Celestial. Hallelujah. He comforts you. He gives you comfort. Te consuela He gives you strength. y te da fuerza He gives you security. y te hace sentir seguro He gives you hope. y también te da esperanza. Now, the Holy Spirit is the one that enables us to cry out to God as Abba Father. Y es el Espíritu Santo que felicita a nosotros llamar a Dios nuestro papá. Hallelujah. Now, what is the difference between us and other people, other religion? What is the difference? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y la gente en otras religiones? The difference is the Holy Spirit. La diferencia es el Espíritu Santo. They deny that God does not have Holy Spirit. También los otros dicen que Dios no tiene un Espíritu Santo. Do you know that me and, as God we have it, me and Lila, we took our Bible and went to our neighbor, the other second house from here. Saben que mi esposa y yo fuimos a nuestros vecinos con nuestras Biblias. We went there to begin to show them that Holy Spirit is a person. Y empezamos a mostrar de la Biblia que el Espíritu Santo es una persona. They were arguing. They said, no, God does not have Holy Spirit. Y ellos dijeron, no, Dios no tiene Espíritu Santo. They say, God only have, the Spirit we are talking about, they say it is active force, the force God used to create things. Y ellos dijeron que lo que llamamos el Espíritu Santo es como un poder o energía. I begin to show them, no, the Holy Spirit is a person. He has feelings. Pero yo He has empecé emotion. a mostrar que es una persona y sí tiene emociones y He has emotion. He has feelings. emociones Yeah. y emociones. Yeah, hallelujah. Now, how can these people ever receive? How can they receive the Spirit of God? They don't believe. Y entonces, ¿cómo pueden recibir al Espíritu de Dios So si they- no creen? So they don't enjoy the sonship me and you are enjoying. Sonship of God. They have never experienced it before. Y entonces tampoco disfrutan ser hijos como nosotros. The joy of having the Holy Spirit, they have never experienced it before. Nunca han experimentado la alegría de tener al Espíritu Santo. Bible declare only those who have the Holy Spirit are the children of God. Y la Biblia sí dice que solamente los que tienen al Espíritu Santo son hijos de Dios. Now turn your Bible to the book of Romans, Romans 8:15. Ahora buscamos Romanos 8:15. Romans 8:15. Romanos 8:15. If you are there, you say hallelujah. You know Hallelujah. our culture. Aleluya. Look what it says. It says, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Then I will read 16. He said, the Spirit himself bear witness with our spirit that we are the children of God. Vamos a leer versículo 15 y 16. Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hallelujah. You see that? Now, it is the Spirit that bear record. It witness to our spirit that we are God. God is our Father. We are His children. Es el Espíritu Santo que es como testigo de que sí somos hijos de Dios. Hallelujah. Has the Holy Spirit witnessed to you that you are a child of God? El Espíritu ha dicho a ti que sí eres hijo de Dios. Yes, it has. Sí, Él sí lo ha hecho. The reason why you don't have doubt whether you are a child of God is because of the Holy Spirit. La razón que no tienes dudas es por el Espíritu Santo. If you go to the Satanists today, they say God is not their father. Si hablas con gente satánica, van a decir que Dios no es su papá. The Hindus, Tampoco los hindúes the Buddhists, y budistas. the idols worshippers. Los que adoran a ídolos. Now, the atheists, Los ateos the también. Muslims, Y
y los musulmanes. They say God is not their father. They don't have God is not their father. Ellos dicen que Dios no es su papá. You see that? But me and you, we confess that God is our father because we have his Holy Spirit. Pero tú y yo sí confesamos que Dios es nuestro papá, como tenemos al Espíritu Santo. The Holy Spirit that dwells in you have already ministered to your spirit. No doubt. You don't have any atom, iota of doubt. El Espíritu Santo sí ha hablado a tu espíritu, así que no tienes ninguna duda. So now when you compare it now, you can see now that the word of God is true. Y entonces así podemos ver ahora que la palabra de Dios es verdad. What me and you are doing easily, there are people who are struggling with it. Lo que para nosotros es fácil, hay gente que sufren en esto. What me and you have received, there are people who are fighting against it. Lo que nosotros hemos recibido, hay otros luchando en contra. Hallelujah. You can see they are living a miserable life. They are in hell. Hell. Puedes ver que están viviendo una vida Miserable. miserable y que están como en el infierno. Hallelujah. You see that? Now, I said we are going to be comparing the word of God today. Y Compare. yo dije que Comparison. vamos a comparar la palabra hoy. Now look what it says here. It says, first of all, the spirit that we have received, it does not put us into bondage. You know when people are in bondage? Mira, primero dice aquí que el espíritu no nos lleva a esclavitud, He said it is a spirit that help us to cry God, call God Abba Father. sino que es un espíritu que nos ayuda a decir a Dios, This, Papá. this spirit is not the spirit of terror. When you begin to shake, you panic, you are in terror. No es un espíritu que te pone en pánico y tienes tanto temor. No, it is the spirit that brings us close to God and help us to worship God. No, es un espíritu que nos lleva cerca a Dios. We don't worship God with our own human reasoning or idea. No es por nuestras propias ideas y fuerzas que podemos alabar al Señor. But we worship God through the help of His Holy Spirit. Pero es por medio de la ayuda del Espíritu Santo. What Sister Mariana led us to do here today Lo que hermana Mariane nos guió en hacer hoy was done under the help of the Holy Spirit. era bajo la ayuda del Espíritu Santo. Because Bible says here that the Holy Spirit help us to call God Father. Porque es el Espíritu Santo que nos ayuda a llamar a Dios nuestro papá. The Holy Spirit help us to pray. El Espíritu nos ayuda a orar. Hallelujah. Now watch the same Romans chapter 8. So from 26. But let us not read it. Let us not read it. When you get home, you can read it. When it says that the Holy Spirit groan, He helps us to pray. También en casa pueden leer versículo 26 todavía en Romanos 8, donde se habla de cómo el Espíritu está orando o intercediendo con gemidos indecibles. So now, if you can remember 3 things we said that the Holy Spirit helps us to do. He helps us to call Jesus Lord. Hay 3 cosas en que el Espíritu nos ayuda. Él nos ayuda a llamar a Dios papá. He enables us. No, He calls Jesus Lord. Y, Señor. y llamar a Jesús Señor. He helps us to call God Abba Father. Llamar a Dios Abba Padre. Now, He helps us also to pray. Y nos ayuda también a orar. It's a spirit of communication. Es un espíritu de comunicación. It teaches us how to communicate with God the Father. Él nos enseña cómo comunicarnos con Dios. When you are praying, the Holy Spirit is in charge of that prayer. Cuando estás orando, es el Espíritu Santo que está encargado en tu oración. Hallelujah. Now quickly, run with me also to the book of Romans chapter 8. We are also in 8:14. The same chapter where we are just now. Y seguimos en el mismo capítulo, solamente vamos a leer versículo 14. Hallelujah. Look what it says if you are there. Ya estamos ahí. Okay. It says, for as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Now, we can also compare again the word of God Y podemos with physical comparar things. otra vez la palabra de Dios con cosas físicas. Now, how do we now know? God has given us a clear picture of how to identify those who belongs to God and those who does not belong to God. Y aquí hay una imagen muy
muy clara de cómo identificar cuáles son hijos de Dios y cuáles no son hijos de Because Dios. of this scripture, nobody can deceive us or lie to us. Por esta escritura ninguno puede engañarnos y decir mentiras. A neighbor cannot come to lie to you. Un, A neighbor. un vecino no puede venir a decirte Your mentiras. own family member cannot come to lie to you. Y tampoco los miembros de tu familia. Your friend cannot deceive you. Y tampoco tu amigo. Hallelujah. Bible have identified how we can know those who believe in God. La Biblia aquí nos muestra cómo podemos identificar los que son o que tienen el Espíritu de Dios. It says here, look what it says now. It says, for as many as are led. Now the criteria to know is a believer must be led by the Holy Spirit. Y aquí dice que todos los que son guiados, entonces toca ser así que somos guiados por el Espíritu Santo. People who are not led by the Holy Spirit because they don't have Him, they are not believers. They don't belong to God. La gente que no tienen al Espíritu Santo no pueden ser guiados tampoco por el Espíritu Because if you do Santo. not have the Holy Spirit, you cannot be led by Him. Y si no tienes al Espíritu, no puedes ser guiado por Él. So me and you know today how to identify. People might come and say, "Oh, I'm a believer," just to get you, to Yeah. trap you. Alguna gente sí pueden querer engañarnos con palabras dulces diciendo, ay, yo sí estoy creyendo ahora. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Now, Bible says, no, how to know them is they must be led by Y the la Holy Biblia Spirit. aquí nos dice que la manera que podemos saber es que deben ser guiados por el Espíritu Because Santo. the Holy Spirit will always lead you to do things that will please God. Porque el Espíritu Santo te guía siempre para hacer cosas agradables al Señor. The Holy Spirit will lead you also, you see that, to speak good things of people. Y el Espíritu Santo también te guía a hablar cosas buenas a la gente. The Holy Spirit will not lead you to be backbiting your neighbor or your friend at work, backbite. El Espíritu Santo no te va a guiar a hablar feo detrás de la espalda de otros. The Holy Spirit will not lead you now to go and be gossiping your neighbor. You hear things about him, you took it and run to the other person to go and tell that person. Y tampoco a ser chismoso con otra gente. Hallelujah. The Holy Spirit will never lead you to do that. El Espíritu Santo no te guía a hacer, It a will only hacer lead tales you. cosas, It will only lead you to pray for them, pero te guía a orar por ellos, to help them. para ayudarles. Okay, let me quickly run. Run to the book of 1 John 4:2. We Ahora- end with this. Ahora vamos a buscar primero de Juan 4:2. 1 John 4:2. Look what 1 John is saying to us. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 2. So we end with this. Aleluya. 1 John 4:2. Hallelujah. If you are there, we read now. Aleluya. It says, by this you know the sons of God. By this you know the sons of God. Every spirit that confess that Jesus Christ has come in the flesh is of God. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. You see what I was saying just now? Now we bring the word of God. We can see the word of God compared with the physical things. ¿Lo ven? Que podemos leer la palabra de Dios y comparar con cosas físicas. How do we know in this world, this generation we are living, how do we know who are believers and those who are not believers? ¿Cómo podemos saber en este mundo donde vivimos quiénes son creyentes y quiénes no son? Hallelujah. How do we know when the enemy can clothe himself like sheep, but their wolf, they clothe themselves like sheep? ¿Cómo podemos saber cuando de verdad el enemigo, que es como un lobo, pero se viste como una oveja? Una oveja. Hallelujah. You see that? You see that? Un cordero, pero el lobo. You see that? Un lobo se pone una camiseta como una cordero. So in other words, what we are saying here, the Bible declares, say, this is how to know them. They will never confess that Jesus Christ has come in the flesh, that Jesus Christ became a man. Y aquí nos dice que nunca van a confesar que Jesús es Señor y Él ha venido como hombre. They will never, if you ask them, have you given your life to God? They will talk, avoid it, that Y conversation. si tú preguntas si han entregado sus vidas al Señor, van a tratar de evitar o ir alrededor
de tu pregunta. Have you asked them, have you confessed Jesus as your Lord and Savior? Si tú preguntas si han confesado a Jesús como Señor y Salvador, They will always avoid that to answer that question. van a evitar dar respuesta a tu pregunta. Sometimes you can see them, their face will change, their behavior will change. Y tú puedes ver también a veces cómo cambia su cara. Now they can get angry with you. Se pueden enojar contigo. So Bible have told us now how to know those who belongs to him and those who does not belong to him, so that we don't fall victims. Y entonces así es que la Biblia nos explica quiénes son creyentes y quiénes no son, así que no somos como víctimas. Do we see this in our lives? We see them. Do we see them around us? Yes. ¿Podemos ver a tales personas alrededor de nosotros? Sí. The word of God is true. Y la palabra es verdad. What God Bible have written many thousands of years ago is happening now in our eyes, in our presence. Lo que la Biblia ha dicho desde hace años, lo podemos ver en nuestro tiempo ahora. Hallelujah. Eso está pasando. Hallelujah. So God bless us in Jesus' name. Entonces Dios nos bendiga en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amen. Yeah.